Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nkere na oraifite. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Echefukwana n'ụbọchị ụka ọbụla 8 to 2 o'clock ọ ụbọchị anyị ga-eme kanselin. Ị nwere ike ịchaatị ya m bukuo maka achọrọ m ka mmadụ dị too much onye mma afụ n'ụbọchị ahụ. Ga-enwe ike buku ụbọchị ị ga-abịa n'Ugochi tubelu ọdịnala temple for counseling. Counseling is free. However, ịgba afa anyị na-ana ego maka ịgba afa mmiri emi. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ tata bụ Orie, asị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Agụgụ m ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na ndị enyi m niile ndị ihe anyị na-eme na-amasị, na ndị na-eburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ n'Ugochi tubelu na tempụl anụ, ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị kọba nwanne na-aga ọfọ, maka na ịga ọfọ wee kpere, ịga ọfọ bụ ikwubi okwu. You must pray your way out. Ịkpọrọ ya prayer, ịkpọrọ ịga ọfọ. Tata isiokwu m prayer ma ọ bụ ịga ọfọ. Mma akọwa in details etu ọ ga-esi doro anya. Echefukwana ka ị na-watch video, watch gị ebido n'isi wee ruo n'isi njedebe ka ị wee ghọta ihe ga-abara uru. N'ụbọchị taa nwere ndị ozi nke taa na-adalụ. O nwere ndị site n'okwu a ga-ekwu n'ụbọchị taa ha ga-enwe breakthrough, a ga-ebido nwebe upliftment, favor ga-ebido bịabara ha, ụtụ ga-ana. Iso na ndị isi ọma ozi a emere maka ozi a. There will be testimonies after this today's lecture. Ọ ndị m na ha so gwara m okwu gbasara taa, topic anyị na-ekwu maka taa, and na nwere ndị a ga-esi na okwu taa wee gbanwee ọnọdụ ha ka ihe ọhụrụ bido mewekwa. Agụkwara m ọfọ n'isi ndị na-agba ha na-enecha onyonyo anyị, ha tụsarịa ndị ọzọ. A sị m na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye chụbara ụnụ ga-adarịrị, na onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ome onwe ya. Onye fụrụ nwa ụnụ ta nwa ya nwụrụ anwụ, a sị m na ọzọ anwụzina na onye ahụ ya anwụzi. A sị m osisi fụrụ anyị na-atụ mfe, ufere amapụtị na ọnụ ma ọ mapụ ya aka na ya bụzie n'ukwu. Onye m kwuru, a sị m onye si anyị nwe onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. A sị m egbe bere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya ihe kwuru. Kwuo na Eze-Ana kwuru. Agụgụ m ọfọ kwubie okwu n'isi ndị mmadụ, n'isi ụmụ ọdịnala Igbo all over the globe, viewers all over the world, ebe ọ niile nweta this message. Ndị niile na-esonye m chetalụ ozi nziri n'uye message nyere last year, n'arọ gara aga 31st December. Nke this year anyị ga-enyekwa ozi concerning 2022. Ofu okwu m kwuru meseji so na ozi ihe na-abụ cardinal things m kwuru n'ụbọchị ahụ bụ na this year na a ga-enwe massive turnaround of people coming back to ọdịnala more than other years. Nkwukwazi na ndị niile bụ ndị ji ezi obi wee nachighata n'ọdịnala, ma ọ bụ ndị a kpọrọ ọrụ mana ha ji ezigbo obi nabata ọrụ akpọrọ ha, werekwa n'ezi obi wee na-arụ ya bụ ọrụ, na-adaghị eri ngarị, wee kwuo na ndị niile na-etu anwa ga-enweta favor in abundant. And this year ga-abụ a year of financial breakthrough. Oge ndị mmadụ nọ na-akụ ọta na ihe na-esi ike, ụmụ ọdịnala Igbo, genuine ụmụ ọdịnala Igbo, ndị nabatara ozi a ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ a n'eziokwu, a sị na ha ga na-eme ihe ịrịba ama na financial breakthrough
ha ga-adị elu karịa ka ọ dị n'ahụ ndị ọzọ, na ndị mmadụ ihe ọma ga-ebido mebe, ngọzi ga-adị, even financially ha ga na-edu ude karịa ka ọ dị n'arọ ndị ọzọ. Ọ ihe m kwuru. And today, inegharị anya ndị niile bụ ndị ọdịnala nke bụ eziokwu na ego ha na-agba mkpuchi, ego ha na-amụbanye, ndị na-arụbabere ụlọ na-alụ ụlọ, ndị na-egoro moto na-ego moto n'ime arọ a. Ọ ihe m kwuru. Ndị niile egobere ha ka ya ego bido taa ruo Disemba, ihe ọma gị a ga-atụgharịrị ha ajụ. Ya bụ ozi nzere emezugokwa n'ebe nọ ọtụtụ ndị mmadụ coming back to ọdịnala. Financially, we are doing marvelously well. So onye abụghị kwesịrị ịma. Echefukwana na Disemba 1, na Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-emepe ụlọ ọfụ, the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. Then na-emekwa birthday n'ụbọchị ahụ. That day anyị na-agbakwa ọfala ọzọ Eze-Ana. All roads leads to oraifite on that particular day, December 1. Ya gazie. N'ihe anyị maka ịbịa n'ụbọchị taata bụ ka anyị release the message of hope. Never you give up. And this destination is never a barrier for your blessing to locate you. Ihe dị mkpa bụ gị nwee mata how things work in creation and position yourself very well. In football, a good striker is someone who knows how to position himself and how to take great opportunity and strike when time comes. Good positioning is a strategy move. So always position yourself with the laws of nature so that at any given time, things will be working out for you. Got that? So ihe kwesịrị ịma. Ihe a bụ ihe kwesịrị ịma. Now, n'isiokwu nke ụbọchị taa bụ ekpere. N'olu oyibo akpọ ya prayer. Ma ọ bụ akpọ ya Igo-ofo ma ọ bụ ikwubi okwu. Prayer nwere ngalaba dị iche iche. Enwere ngalaba declaration, ya bụ Igo-ofo. Nwee ngalaba meditation. Nwee ngalaba silent moments. Mana in all, prayer has 4 cardinal components. And the emati hewu prayer, you will know how to apply the principles of prayer in your daily activities. Ụfọdụ na-ayọ mana ha mara ka esi ayọ. Murmuring, just casual murmuring is not prayer. A repetition and shouting is not prayer. Prayer bụ okwu na ayọrọ n'obi tiwara etiwa na nke gwepịa na egwepịa. Ọ bụ iji n'onu nke asụrụ ude wee presentie ya matter to the forces of nature, the supplication. And prayer nwelo the ngalaba na intercession. Somebody can actually intercede for you. Ma ọ bụrụ na ị position onwe gị
in a way that you will be a beneficiary of that intercession. Example, in football, let me use what you know to describe what you don't know. In football, the person that score goals bụ onye ahụ ya, because na ọ bụrụ agbakata na onye meriri. Ịghọtara ya? Onye score goal, o nwere some strikers that are not good dribblers. But whenever opportunity present themselves, they know how to strike. Some is just tapping ka o neediri. Mana o nwere ike, the person that really labored for that particular goal nwere ike with the midfielder, nwere ike with the winger, onye ga-dribble 1-2, then open wherefore the smart guy that position himself in a good position, advantage position, just to tap in. That is smart. So knowing how to position correctly counts. But some people are praying for the sake of praying without knowing how things work. Even when you intercede on their behalf, remaining for them to anchor, for them to present better position in order to tap for that hard work and your intercession, they will not. You know why? Because they are not focused, they are not ready, they are not positioning themselves very well. So positioning is very, very important. Accurate positioning. Kengbo, gini prayer. Prayer is at an avenue. Oge mmadụ wepụtalụ ka o were wulite obi ya elu, to elevate his or her mind to a certain level in order to communicate, to loosen up a little bit. Okay, let me use language you understand. See, the inner man is the spirit, but the body, the earthly cloak, the body is more dense. That is what is the animistic in man. That is biology. We say that human are animals, but we are higher animals. Don't forget the story of human evolution. Now, human beings are, the body is the one trying to adapt to the earthly environment and whatever that is happening on earth. Earthly, anything earthly. That you are having some carnal knowledge and feelings as human is only happening because of your body. The body needs pleasure and the rest of them, entertainment. But spirit is joyful activities that reawakening or awakening the spirit. That is the only thing that benefit the spirit. Joyful activities. You get? So, in other words, what you actually need is try to pay adequate attention to your inner spirit. That is the core man. So, for you to pray effectively, you must loosen up of your earthly attachment, the body. The body must loosen up a little bit the stronghold of the body with the spirit. The spirit dwells in the body in order to function on earth, because the ordinary spirit cannot function on earth, because ordinary spirit
enwere ahụ asịrị gịnị bụ mmụọ asị mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ na-enwere ahụ anaghị afụ anya ma ọ bụ n'onie ma ọ bụ metụ ya aka ịghọtara ya so the spirit has no physical body so even when the spirit is touching you you will not feel it because it's touching your earthly body you get so for you to be able to communicate with what is happening in spiritual phase you need to loosen off a little bit grip of that your body in order to a little bit communicate to higher realm. Now, ihe ị kwesịrị ịghọta ihe abụọ ya ana m try ka m break a little bit for your understanding. Onye batara mgbe ụfọdụ when you are asleep mgbe ị na-arahụ ụra your body loosened up a little bit from the body. Onye batara na your spirit can move around ife onwe gị na Lagos ife onwe gị na America ife onwe gị na ebe dị iche iche moving around ife onye nwe in the village while they are in Lagos. Now some will call it some people that normally mature to the level of maybe real astral travels. Now if na mgbe ahụ na ahụ gị nọ at a particular place where you are sleeping while your inner self is there moving around. Ọ bụkwana some people some mystics that matured some can do what we call bilocation. Bilocation is where some mature spirit be at two different places at a time. Yes, some matured human spirit can experience what is happening in two places at the same time. That is for mystics. Now, what I'm saying in essence is that even when you are dreaming, you dreamt. I mean, I'm not talking about ndị na-arụ ọrụ ebe a. Ana m akọ akụkọ ndị na-abụ ihe a na-egosi ha vision ihe ngosi ọ bụrụ just nlọ ịba. Yes, like mụnwa abụrụ m onye na-alọ nlọ. I can stay months without even dreaming. Yes. Now, because nchachi igosi m ihe ọ na-abụ trance. Ọ bụrụ na just spell ụla but during that trance I must loosen up a little the body. How you normally my own normally happens is that enwere m ike nnukwu ọrụ at a stage adị m a kind of weak even na oche nọ ya as if let me rest a little as if and let me just doze a little doze up a little on that dozing off might be last like maybe say 5 minutes 3 minutes of a thing. Now I will be seeing things happening in the spiritual world. It will be showing me things. You understand? And those things that are showing me is in trance. And once that thing is shown to me, it must happen. Understand? It must happen. So, here na chikowa abo egosigo those things in trance is more of rare and when you wake up in trance you remember from A to Z. When dị nke ha na-eme n'ụdị nlọ but the most important thing is that you wake up you remember from A to Z and they do happen. Ịmanụ ndị a na-egosi ihe mana o nwere ndị nlọ nke ha bụ total trash. They will keep on dreaming and nothing will happen. Whether they law or negative or positive, it will never happen. So ndị nke abụ nke ha abụ total trash. Bro, it's not something to because of a lot of things are involved. Achọrọ m ịbịa akọwa maka nlọ today, but m akọwa maka nlọ akọwa m in details. So ihe m na-akọwa bụ ya ọtụtụ ndị mmadụ ihe kwesịrị ịma and egosi m that thing now in trance it will happen. It's just a matter of months it will happen. Exactly etu ahụ si wee dị. So nkwa ndị nke ha bụ na nlọ ka a na-egosi ha and it will happen. So mara ihe nchọrọ iweta ebe a bụ na no a state of losing up a little from the grip of the body to the spirit. Ọgwụgwọ onye nọ in trance ifu n'oge ahụ ka losing up the grip of
the body holding the spirit tight, in order for spirit to elevate. Go we can on a position where the spirit can sight into what is happening in the spiritual phase. And before anything amen in this gross material, it must have taken on form in the spiritual realm. You got that, yeah? Nke a ihe kwesịrị ịma. Then gịnị wee ebere? Ebere bụ a state of where you losing your body a little in order to lift your spirit. Ọ bụrụ na ị nọ na ịchọrọ inwe have intention of praying and make things happen, you must learn how to loosen up yourself. You can be able to do it depend on your spiritual maturity. Some people when you can loosen up, some can put in a kind of music that gladdens their heart or lifting them up, or some can decide to be in a silent moment for a while. Some people might decide when they play a kind of music like classical music or whatever music of your choice that literally lifts your spirit. Everybody are not in the same spiritual maturity, so it's not really tied to a particular music. So everybody knows and understands your inner self too well. Some people can be a kind of silent moment and start thinking about what is happening in the spiritual. By so doing, they will loosen up the grip of the body, and they will be able to lift their spirit to stand in a position where they can see how things work in the spiritual phase. So don't just rattle off prayers. Don't just pray for the sake of praying. Agwana m ndị mmadụ, o nwere na mgbe m kụziri ndị mmadụ how to pray. If you want to go in that direction, prayer goes this way. Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekene m gị. Ekene m gị. Ekene m gị. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekene m gị. Maka na izuru ka eme. Chukwu okike nara ekene. Ekene m ndị egede na ndị mbụ. Ekene m ndị nna nna anyị ha, the elders, ndị ichie, gods of the land, the forces of nature, the elemental beings, the helpful beings, the entities of powers, ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ekene m unu. Ekene m chi onye ụwa m. Ekene nna 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 ha. Kpọkụkwa agwụ ikwu nne nne m, agwụ ikwu nna nna, biko bịanụ, bịa kwudoro m. Gbarụrụ m amaghị eme m. Ayekwa m unu ka unu bụ n'ime elu ka m pụta ihe ka nde ude. Ka ọchịchị obi m niile bịa na mmezu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ise ma ọ bụ isi ya gazie. Ọ ihe eji ebi okwu na n'ala Igbo. Akọwara mbọsị a wee kọwaa ihe ise mean. Ise means let whatever I ask for come to the fulfillment and the overflow. Echefukwana n'Igbo na-asị agọ n'ọfọ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ mmiri taa bụ orie afọ nkwọ eke. Now the fifth one Maria over bụ ka ihe niile anyị yọrọ mmezuo n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ma ụma.
ọnya ka ndị Igbo ji aza ise. Ịghọtara ya? So whatever ihe niile ekwubiri gụọ n'ọfọ ka ọ bịa na mmezu ma ụma na ise. Ya gazie bụ ihe niile ndị anyị kwubiri ya gazie ta si wee kwu. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwarụ gị ebe a bụ you must learn how to work things out. Now, mgbe ahụ ịbịazi marụ etu esi ekpe ekpere, ịbịagoro ịgba nkịtị, try to remove distractions. Na mmadụ kpasuru gị iwe na ijere ahịa na iletara ego na ịnọ n'ihe mgbu nke a ma ọ n'ihe mgbu nke ọzọ, you should try to forget about them and think about what will bring benefit and spiritual strength. Think about joyful activities. Mgbe ị chịkọtara obi gị ọnụ, ikwucha ịgba nkịtị, i wee sị chi m, kedu ihe ị chọrọ ka m mee? Ịgba nkịtị and listen to your inner self. Listen at your inner self. Listen to your inner self. Your inner self wee gwazie gị na nke anyị na-eme imetara ya, nke anyị na-eme imetara ya, mee ya etu a ma ọ mee ya etu a. Your inner self is your spiritual touch that you use to touch in the spiritual dimension of where you are going. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ayọ ayịyọ maka na ha amaghị, ha anaghị enweta ụsa ayịyọ ha ma ọ bụ ekpere ha ma ọ bụ ịgụ ọfọ ha maka na ha amaghị ka esi ayọ. Nke mbụgoro bụ ndị akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ajọ omume anyị na-eweta ogbochi n'ebe anyị na Chukwu nọ. So you must learn how to cleanse yourself before coming to the presence of the Most High. Ndị Igbo mere ya na before ịbịa ịga ọfọ ma ọ bụ ikpe ekpere, i were ose ọjị sacha ahụ gị na-atụchapụ ụchụ mmadụ. Ị ka njọ ọsọ manye n'elu nwaanyị nkịta je gọba ọfọ maka na Igbo atịtị and negative radiation. Yes. So once you are, because what you have done at that particular time is always fulfilling the earthly, the gross material obligation that is of earthly. Is not joyful activity per se in the spiritual sense. So ihe mere is to satisfy the animistic nature that is in man, in you. Understand? So for that reason, enụcha ụchụ ma ọ bụ ịwụ ahụ, like m wee Eze-Ana Ugochi tubelu ụtụtụ ọbụla before mba na temple, I must just saa ahụ, have my bath. After bathing, then I will be able to, while having my bath, I will use natural things like ncha eji asapụ ụchụ wee saa ahụ. Na-asị anụ m ekwubi ụtụ ọbụla osi n'ebe osi n'ala ebe ọbụla osi n'ọnya ka m na-awụpụ ụtụtụ a sacha ụchụ ife wee jee na temple wee jee kene ndị egede na ndị bụ kene ndị nna nna ya. Ghọtara ya? You must do it. So ejuchaghị onwe gị, ọ bara uru na ị na-arapụ of prayers without young clay. Ị na-ega wegoro ụmụnne anyị ndị ọzọ kwanakwa na obere ndị ọzọ, ịfụ na ụfọdụ na-aghachị before ha eje ekpe ekpere, ha ebu ụzọ were mmiri saa aka n'ụkwụ ha, saa ihu ha, kpụchaa ọnụ ha. You know what that those things ha na-eme is symbolic. It's not symbolic art. Yes, for the ihe na na-enwe spiritual meaning, trying to purify themselves before presenting themselves to the Most High. Okay? So learn how to cleanse yourself
And if you want to develop your spiritual consciousness, pay attention to spiritual maturity. And if you want your prayers to always be active, try to live a life worthy of emulation. Gbaa mbọ ka ịfụ n'ịbụ onye ihe ọma merụ ndị ọzọ na-enye obi aṅụrị. Gbaa mbọ nke ọma ka ịfụ n'ịbụ onye na-agba mbọ otu ị nwere ike ịfụ na you live life of purity. Don't intentionally hurt anyone or try to pull someone down intentionally. What counts is your intention of doing things. Don't run someone down intentionally in order to be on top for any reason. Even if the person is a cold one and the person is not doing well, don't come to social media to run the person down. You might have your own observation, what you think that is not good. Mana ọ bụrụ gị nwa onye kpọrọ ya ọrụ, onye agbata na nwere ike ịnọkọta Eze-Ana Ugochi tubelu ka m na-react to gossip on social media or to tackle this person or tackle the other person. No. Whatever I know that is the right thing, I will say it the way it is. Without so ịkwado onwe gị, put yourself in a state where you will be opportune to receive blessing is very, very important. One, make sure you purify your mind. Don't keep grudges against anybody. And the best way you will be able to forgive anybody is to make excuses for people for their ignorance. Example, if somebody is hurting me, I normally feel as onye amara ihe eme. Ọ bụrụ na ọ dị matured enough, he or she will know the implication of hurting people intentionally. I will make excuses for him in order for me to be able to forgive the person. You understand now? Mm-hmm. Now, there is this laws of sowing and reaping. Whether you agree or not, it is in place. Chukwu okike sị na ya ekego mmiri ka ọkụ ma nwa m were mmiri. So, ihe ọma niile ga na-eme, whether ma ikwenye ma ọ ikwenye, whatever you sow, you will definitely come back to the originator. If you understand how things work, you cannot intentionally want to go to native doctor and ask or anybody or a spiritualist to kill someone for you. Is wrong. Don't ever try it. Soil your hands in blood. Rather, allow the forces of nature to fight your battle. Let me give you an example how things work. In the spiritual realm, when somebody wronged you intentionally, what you will do, were ọjị, ọ bụrụ na ị nwere ebe ị dọrọ ana, were ọjị, were oche, nkwụ na ntu na edo na ihe ndị ọzọ, jee kọsara ana, si ana maka na ana bụ isi mmụọ, ana nọzi ebe niile, ebe a bụ ebe onye anọ na ọ na-azụ ụkwụ na ana. The mother ate George perfectly. Ọ bụrụ na o nwere ebe ị dọrọ ana, mgbe ahụ iji abịa ekwubi okwu facing the east, ị nwere ike goro ofu ọjị, ịkọcha ọjị ịwari awa, jiri ọjị a wee kọsara the mother earth, kọsara Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Nee ihe mmadụ na-eme m, biko gbarụ m ọkụ, biko kwuoro m ọnụ m. Ịkọsacha
ịkọsacha ihe na-esere gị na onye ahụ, hapụ mmụọ ka mmụọ jiri aka ya mee judgment. Ejikwa n'aka gị sị ka ije bọọ ọbọ dịka ịgwọrọ mmadụ ọgwụ. Gịnị bụ ịgwọrọ mmadụ ọgwụ? Ịgwọrọ mmadụ ọgwụ mgbe ị bịa sị gị bụ Chinedu Okafọ, ekechie gị, bizines gị ga-ada, eke nga aka na ụkwụ, ịma apụtazi ihe ị ga-eri, agba nga ụchụ mmadụ, agba nga ụchụ, eme gị nke a, eme gị nke a, ma ọ bụ nwụrụ. Ọnya bụ ịgwọ ọgwụ. Mana ọ naghị gị ikwubi okwu. Onye ọbụla sịrị na ihe anyị na-eme adịghị ama si were isi onye a tinye ihe anyị na-emenwe isi. Nke a bụ okwu nkwubi okwu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Ikwubi okwu si onye si na ihe ọma ama emere gị, na ihe ọma ama emere onye anwa. Onye si na ị ga-adị mma na onye ahụ ga-adị mma. Onye si na ị ma adị mma na onye ahụ ma adị mma. Okwu nkwubi okwu. Ekpọ ya back to sender. Ị ga-eme nke a mana ịgwọ n'ọgwụ. Ọnwụ na ịghọtara why ji sị gaa bọ n'ọbọ. Chukwu oke kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru sị gaa bọ n'ọbọ, na ịbọ ọbọ dị ya bụ Chukwu, maka na ya na-ekpe ikpe ziri ezi. Reason bụ na ị nwere ike isi ka ije bọọ ịbọkarịa by then ijidekwa ụgwọ. Mana ịhapụ mmụọ ka mmụọ jiri aka ya pass ya judgment, ị nọrọ n'ebe dị mma. Ịghọtara ya? Na mmụọ na-eke esi ekpe ikpe, esi ekpe na mmadụ ka esi ekpe na mmụọ. Mmadụ mejọọ gị maọbụ na imejọrọ mmadụ, example na mmụọ bụ Eze-Ana mejọrọ gị unknowingly. Remember my principle, I cannot intentionally hurt someone. Na ọ bụ na m mejọrọ gị, i wee jee na mmụọ maọbụ jee ebe ọbụla ka eche aja eche wee megide mụ Eze-Ana. Ihe ga-eme na mmụọ na ụmụ mmụọ niile ndị mụ na ha so ga-apụta wee line ụwa si yes na Eze-Ana mejọrọ gị unintentionally, but n'ebe gị nwa nọ ibie n'obi na o mejọrọ gị intentional. Therefore they will line up that na m mejọrọ gị yes unintentionally. The judgment will be na ọ bụrụgodu na Eze-Ana ka ị mejọrọ, na ọma abụọ bụ n'onwe ya. Therefore na ọ bụ ahụ ị na-achọ ka ije bọọ n'onwe gị is null and void, maka na ihe onye ji atụ ka eji atụrụ ya. Onye gbatara akwụkwọ ndị ụka ọbịa ji wee kwukwuo don't judge so that you will not be judged. Nọ ihe mmadụ ji atụrụ mmadụ. Ị bụrụ onye na-abụ mmadụ mejọọ gị ije bọọ ọbọ si onye a nwụrụ maka na o mejọrọ gị. Echefukwara na ọ bụrụ na imejọ mmadụ, the same law of principle of imejọ nwụrụ will be applied to you. Mana ị bụrụ onye na mmadụ mejọ gị si chimụọ gị ma nke ka mma, nakwa ihe onye na-eto amere m ọ dị mma besara mmụọ. Echefukwara na o nwere ihe nwere ike ime gịnị ọ bụrụ na ọ kama. Echefukwara maka mgbe ị na-aga ọfọ ka onye na-eto aka ihe na-eto a mee ya eme, o nwere ike ọ bụrụ na onye ezitere ka e were pịawa gị azụ ka i wee chigha n'ihe ọlụ gị. Ịghọtara ya? Ihe ọchagoro ụdị ahịhịa amazi ya aza maka na onye abụ onye eji n'aka wee pịawa gị azụ ka ijee n'ihe ọlụ gị. Ịghọtara ya? Onye agbatara ụfọdụ ndị mmadụ inwe ike na-ekpe ụdị ekpere dị etu a amazi ya. Bifo nchigata n'ihe ọlụ ma eji mmadụ pịawa m azụ, gasị mmadụ na-achọ ka nsị gịnị mere m ji wee deserve ụdị mpịawa azụ a. Onye dị etu a pịawara m azụ ọ na o kwesịrị ka a taa ya afụrụfụ. Ndị mụ na ha sosi no, na onye dị etu a na-ama atụ ya afụ ihe o mere ụdị njọ, yes, mana na-ama atụ ya afụfụ on account of this because na-eji nyanwa wee mee ka m bịa n'ihe ọrụ m. Ghọtara ya? So mana ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị kọsara ndị a na ọha na-ekpe ikpe ziri ezi, ọha ga-ama na onye a ọha nwa yuzuru onye a iji wee tụrụ ọgụ ya. Ngwa nke bụ eziokwu, majority of you guys coming back to Odinana because of mpịawa azụ. Yes, so ụfọdụ ihe mgbu a nwere ike ọ bụrụ mmadụ metara gị ihe mgbu, andọ ihe mgbu a ma eji wee chigata back to Odinana. So ọ mmụọ ga-amazi na onye a mesara ụdị omume a ma ọ bụ rie ego gị
ma ọ bụ na-eyuzuru ya ka e wee wetara difficulties ka icheta ọdịnala, ma ọ bụ na nkịtị. Ọ bụkwa nnọọ na nkịtị, the person must actually reap whatever he or she sow. Ghọtara ya? So ihe ji wee kọwasị ihe niile akụ ịghọta how things work in creation. So ihe ị ga-eme ewu na mbụ ịkwado onwe gị spiritually. Don't be enemy of somebody's progress so that nobody will stop yours. 2, try to have open-minded. Ijikwana maka ihe ndị mmadụ mere kwụsị imere ndị mmadụ ọgụ. Ụfọdụ ga-asị na onwere onye ha nyere ego na village were je na be dibịa. Ọ bụrụ na onye ahụ nyere ego je na be dibịa ọba, ị marụ na o nwere ike ọ bụrụ na ihe nwere ihe attractara ya to you. Enwere ihe wụ something negative mere o ji wee baa. Yes. Etu a nọ, nwere ihe ga-eme na ọsọ ya bụrụgoro na mbata village. Onwe yọrọ arms mmenye ego mana nwere ihe ya eji ego mmenwu. Na ọ dị ka iwere eje gwọrọ m ọgwụ ma ọ chere m aja ichechi iwere isi gburu. Ịghọtara ya? So, and I will never think such evil on any human being. Therefore, if na nyere gị ego nji obiọma wee nye gị, i were sị ka ije chee aja echiche n'isi ya, o nweghị ka ị na-eme. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ndị gị na ha so mere allow ka ego i nyere mmadụ ka o were ewe jechee ime ihe ọjọọ, ị mara na ihe ọ pụtara bụ na spiritually you are not where you're supposed to be. You are not strong. You have not done what you're supposed to do to build bridges in the spiritual realm. Ndị niile a gị na ha kwụ ama ekwenata ka echiche ajọ mmadụ ọbụla nwee ọkụ ọbụla ọ ya akọ gị n'ahụ. So concerning prayer, anyị na-ekwu maka ya. All those things were hindrance. Gbakwa mbọ fụ na intentionally na imegidere mmadụ. Ijikwa na-egbe je ori ka ịnara mmadụ ihe ya under duress. Ijekwana duru nwunye mmadụ, nwaanyị nọ na di ije duru ya. Itikwana aka n'ihe ọbụla bụ alụ, maka na alụ na-eweta ogbochi wee nye ayụyọ anyị ma ọ wee ekpere anyị. He must not intentionally dwell in evil in order to be successful and expect to be successful. No. Intentionally, ị ga-agba mbọ fụ na ị na-akwụba aka ọtọ. Hapụzie ọgụ chi gị ga-agbara gị. Hapụzie ọgụ chi gị ga-agbara gị. Hapụ ọgụ chi gị ga-agbara gị ọgụ, na chi gị ga-agbara gị ọgụ. Then prayer. Echefukwana prayer contain 4 components. That 4 components is marụ chi gị, ikene chi gị, prayer of gratitude. Example, echi Igo-ofo isi Chukwu okike ekene gị. Chukwu kere elu ka a na-anara ekene o na ọ bụrụ na Igo-ofo. Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya bịa ịwụ ụmụ gị ekene gị. Na o wetara ọjị wetara ndụ, anyị si ka ị narachasị ekene ka ị taa n'ogbe ka ị taa n'ibe. Ka bụ etu esi aga ọfọ. Ya bụ praises. Na ndị ụka ha sị enwere ike bụwa abụ kenebe Chukwu. Ekenecha Chukwu, Chukwu anyị ekene gị n'ụbọchị taa. Then na Igo-ofo asịkwa nke abụọ, chi nke ukwu ndị anyị na ha so ndị nna nna anyị ha doo na anyị ewe ụmụazị na-asa ahụ n'afọ ebe ọbụla anyị si mejọ si gbaalụ. Na nke ndị ụka ọbịa sị ọgụwa egwu si gbaghara m ezi nna gbaghara m ebe ọbụla anyị si mejọ. Ọyọwa sị biko si gbaghara, forgiveness of sin. O mesịa nke onye ọdịnala na-aga ọfọ si chi anyị ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be anyị. Anyị gbuo n'ihu ka anyị bute mma, anyị gbuo n'azụ anyị bute mma, anyị gbuo n'aka nna anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ebuka ọwa anyị bute mma. Chi dị mma debara anyị ka anyị jebere obodo ka anyị nawara obodo.
egwu ọma gụba, ihe niile abụ ayịyọ si ụmụ nwa dị ya na anyị na ihe ọma ga-emere ha, ndị ngwurube anyị na ihe ọma ga-emere ha, ihe niile awa ọfọ mmadụ na-agọ ka ihe ọma mere ya. Ịgọcha nka ndị ụka agọwakwa ịwakwa Chukwu mere anyị nka, mere anyị nka, mere anyị nke ọzọ. Ọgọchazie nka, ndị ọdịnala asị onye ọbụla si na ihe ọma ya emere anyị ya were anazere mmiri, onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye si na ihe ọma ya emere anyị na ufere mapụ ya ọnụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị na anyị ga-adịgbu onye ahụ. Ihe niile ahụ ndị ụka ekwuwe nọ nke n'ụdị nke ha ọnụ back to sender. Ghọtara ya? So ụmụ ihe niile ahụ 4 cardinal point of prayers. You must follow it sequentially and they try to minimize distraction ka your mind will remain connected. That is ihe ị ga na-eme n'ikpe ekpere. Nwekwa time ihe aji wee nọdụ ikwucha okwu gọchaa ọfọ na ọ bụrụ ndị nkwe ha gọwa ọfọ for 21 days facing the east. Na east wee ebe ọnwụwa anyanwụ si abịa. Echefukwara na east wee ebe anwụ si achalite n'ụtụtụ. Ịgọcha ọfọ a esi chi m kere ihe ị chọrọ ka m mee, chi ga-atụnye gị alụ si gị ngwa mee nka mee nka mee nka. Ihe ọmụmaatụ, n'isi ụtụtụ ọbụla before 3 a.m. mụ Eze-Ana ga-ebilite wee gọọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị niile m ma arụrụ ọrụ nke mmụọ n'ụbọchị ahụ, gọkwazie ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị niile nwere program na ọrụ ha ya akwụkwọ ụgwọ n'ụbọchị ahụ, ndị nwere ihe ọma ha na-atụ anya n'ụbọchị ahụ ka ha niile bịara mmezu. Ngọcha ọfọ niile akwụbicha okwu n'isi ndị niile na n'isi ndị ọdịnala lovers all over the globe. Na nkwụsịzie ya asị m chi m kere ihe chọrọ ka m mee, enwe m silent moment. That silent moment can last anytime. It can last 5 minutes, it can last 10 minutes, it can last 30 minutes, it can last even 1 hour, depends on how you are carried away. O nwere mgbe m na-emesịa ya, ọ bụrụ mgbe aka a ga-atụnye m alụ sị m mee nke a ma o mee nke ọzọ. O nwere ka ọ bụrụ mgbe aka a ga-agwa m na o nwere onye dị etu a ga-abịa n'ụbọchị dị etu a na ihe nsogbu ya. O nwere ka ọ bụrụ mgbe aka a ga-agwa m àjà m ga-achụ. Ịghọtara ya? So mgbe anwa ka mmadụ ji alịsịnị ịgwacha mmụọ okwu, gekwa ntị ka mmụọ gwa gị. Ọ ihe ndị a ka ndị mmadụ na-emerụ ngili ịkpata na ha dị enweta ihe ha na-achọ. Na dibịa rụrụ ọrụ ma ọ kwubiere gị okwu, ịnidikwa ka itinye onwe gị na state of grace ka i wee nwee ike ankọọ dị okwu nkwubi okwu a na that wish longing in along ka e wee nwee harmony in creation and nwee connectivity ka ihe na-ayọ wee bịa na mmezu. Ọ bụrụ na a na-ekwubiri gị okwu ka Chidimma dịrị gị mụwaile na ịnọ na-ewere obi na-apị mgbazụ na-achọ nwunye mmadụ ị ga-aga dina. Ghọtara ya? So mana ọ bụrụ na ị gere ntị ịfụ ka ihe ọma si aga. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma about prayer. So whether we kpọrọ ya prayer, we kpọrọ ya ịgọ ọfọ, that all meaning the same thing. The same thing bụ na ị ga-enwe ndidi kwubie okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. N'Ugochi kwuru na tempụl, ana m aga ọfọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Na ndị niile anyị na-agọrọ ọfọ na Chidimma ga-adịrị ha okwu ka anyị na-ekwubi. I follow the divine mandate, direction ndị kpọrọ m ọrụ nyere m. So ị na-ekwubi okwu, nwee time iji abịa ekwubi okwu, ọ na-egosi seriousness. Ọ bụrụ na ị nwewuru altar, agwago m jee watch ya video ebe m kọwara how to install your family altar. O nwere video ndị mmeje na watch ya na my YouTube channel, how you can install your family altar, kwubi okwu. Wee one day na ndị mbọsị ọnwụ na ịbịakwalụ na ọ n'ihu altar wee kwubi okwu ka ha nụ ayịyọ gị. Ọ ihe a ka ị kwesịrị ịma.
so i build ya own ebe ị ga-anọ bịa na-ekwubi okwu ị na mmụọ aka ha gbanwee mgbe iji abịa ekwubi okwu gosi seriousness. Ka nke ọrụ ofu ihe ị kwesịrị ịma gbasara prayer of supplication. Wee sị na o nwere otu nwaanyị akọrọ akụkọ ya n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Wee sị na nwaanyị a na o nwere nnukwute onye ọka iwu, ọ daghị atụ mmadụ ọbụla egwu, mana nwaanyị a na-abịakwute ka onye kpepụta ya n'ụlọ ikpe. Onye ọka ikpe a wee sị na nwaanyị a ama akwụghị ụgwọ services ya, and agwụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na onye ọka ikpe ada atụ Chukwu ma ọ bụ mmadụ ọbụla egwu, mana nwaanyị a na-eme everyday ọbụla ọ bịakwa na bie na-ayọkwa ya biko jee kpepụta m n'ụlọ ikpe, biko jee kpepụta m n'ụlọ ikpe. Mgbe ọ bịagidoro na bie ọ nwụrụ na ọ bịaruzi, nwoke a wee sị mba, n'eziokwu na ya bụ ada atụ Chukwu ma ọ bụ mmadụ ọbụla egwu, mana na ọ bụrụ na ya ejiro mkpepụta nwaanyị a n'ụlọ ikpe na nwaanyị a ga na-abịa everyday bịa na-edistọb ya. In order for him to have rest, o decide ya na ọ ga-aga kpepụta nwaanyị a n'ụlọ ikpe wee kpepụta ya. Ya? So that's to show you the power of consistency. Nwee mgbe gị na mmụọ ji aka agba iji abịa ekwubi okwu na-ekpe ekpere na-ayọ ayịyọ n'isi gị na n'isi ezinụlọ gị. Ị na-eme ihe everyday, mmụọ ga-ama na ịdị serious, and agba ọbụla ị na-aka wee were time iji aka ya agba, mmụọ ga-amata na ịdị very serious with that. Example, ọ bụrụ na mmadụ gwara m na ọ ya abịa na be m ụbọchị ụka wee nwee particular time ọbịa ma ọ sị m na ya ga-abịa by 7, example, ọ dị more serious than onye sị m na ya ga-abịa ụbọchị ụka without any time. So onye awanyere m time ọ ga-eji bịa mma take more serious, ịghọtara ya, than onye nyo. So create time iji abịa gị na mmụọ ji akparịta ụka. It will help you. Agwa m ndị mmadụ ha gụwakwa ọfọ for 21 days, create ya on altar mgbe iji abịa ekwubi okwu for 21 days. It have helped a lot of people. Ma ndị enwere ego chidimma bido dịbakwa n'ebe ha nọ, egwu ọṅụ bido gụwakwa na ngwurube ha. Mana ị ga-akpọrịrị ihe create a time. Kwukwu okwu si na ọgwụkwa ndị chọrọ ịga ọfọ for 9 days, 9 hours novun, then ị mara na ị ga-ekreti time. Ị nwere ike bido ịga ọfọ by 6 a.m. ịgọsịa by 6, ị go by 7, ị go by 8, ị go by 9, ị go by 10. That is every 1 hour, every 1 hour, every 1 hour. Every 1 hour anwa inye onwe time face is wee kwubi okwu. Ị nwere ike ịgọgide ruo by 3 o'clock, ị ma na ime gị 9 hours, imechizie for the day. Ọ dịkwa very active. So onwe ebe nkụzi gbasara ihe ị kwesịrị ime na ijiri ego iji arụ ọrụ. Yes, ọ bụrụ na iji ego iji arụ ọrụ, chụọ aja. O nwere aja ị ga-achụ dịka nsikwa ụbọchị nkwa gbasara aja. Ha sị na enwere aja dị iche iche, and aja niile ahụ prayers. Mana o nwere aja ndị aja ga-enyere gị aka ayịyọ na ayọ aga very fast. Mana maka ndị enweghị ego abụrụ a problem. Wee time iji abịa agụ ụfọdụ ịgọba ọfọ anwa na-aga eme ka ị nwee ego. A ga-ezitere onye omeọgọ. A ga-eme ọ bụrụ na mmadụ kwecha agụ nkwa ọ naruo, onye agha ma ezu ike tiri o mezuo nkwa ahụ o kwere gị. Mana ọ bụrụ na maka na onye kene sọnị ekele, iyi enweriri ihe iji abịa wee na-ekwubi okwu na mmụọ. Mgbe ahụ ị na-abịakwasị nwaanyị abịakwa ma nwoke abịakwa, every time ịbịa megide mmụọ asị ka anyị merụ na onye a ihe ọ na-ayọ. Mana if you don't try to be noticed, etu ahụ ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ. Ịgba nkịtị sị na mmụọ amanogolo na ị nwere problem, ọchị imere onye ama elu gị, ị nọrọ nkịtị. Mana mmụọ amanago na ị nwere problem, je na-erotakwara ha, na-erotakwa na ọkwụ biko sị gọzie m otu ụbọchị agọzie gị. So ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma about prayer. Mmadụ na-ekpegodoro gị ekpere ma ọ na-agọrọ gị ọfụ ma ọ na-arụrụ gị ọrụ, try to put yourself in advantage position so that ka ị nwee ike benefit from ọfụ anwa ma ọ bụ ọrụ anwa and so ekpere anwa onye a na-ekpere gị. And you can only do that by being consistent. Akọwagoro gị what is prayer ma ọ bụ ịga ọfọ. Ubere onwe altar nwee ụbọchị iji abịa ekwubi okwu. Because na iwubere onwe altar, ọ ga-abụ altar versus altar.
ọ bụgoro na mmadụ na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme gị maka na o nwere evil altar ọ na onwe goven ebe ọ ya nọ wee manipulate ya gị, echefukwa na gị nwa na onwe wuwere ya own altar, nwekwa ụmụ mmụọ igwe ndị sokwara gị ndị ị na-achụrụ àjà. Ịchụ àjà abụrụ ọsọ mgbe iji egbuo ihe mmehie. Ịchụ àjà nwere ike ịbụ na ịmụnyere kandụl, jide kandụl n'aka kwubie okwu si let this burning flame, ọkụ aka na-enwupụta na kandụl a ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Ịmụnye ya bụ kandụl ndị a na ya ọlta, mgbe ị bịa ya mụnye sị ndị gị na ha so na ana m amụnyere unu ihe ka unu mụnyere m ihe. Ihe mmụọ chọrọ wụ that reference, that recognition ọ ihe mmụọ chọrọ. Ị maka na ọ bụrụ na ọsọ nzu bụ ihe ọma, onwe onye ya sị na nzu bụ ihe ọjọọ. Nzu bụ clear, ihe a kọpụtara na ana. Mana ndị Igbo na-atụ nzu n'aka ọbụla malụ nzu ama na-atụ unyi. Ị nwere ike ijide nzu n'aka maka na ọ ya enwe ihe iji eji n'aka wee na-ejekwu mmụọ. Na ijidere nzu ịpadariziri na-ekwubi okwu na-ayọpịa obere okwu ka ị na-ekwu. That nzu anwa ị na-ewest is a sacrifice. You get, it's a sacrifice. Even time anwa iwepụta time ahụ nwee particular time iji abịa n'ihu ọta ga-ekwubi okwu is a sacrifice. Ị mara that ụlọ ahụ ị chụrụ onwe gị ma ọ bụ ọgwụgwọ na-anọ na dagachifo, that ya comfort iji wee hapụ ihe niile ị kwesịrị ime mgbe a ma ọ wee lahụla were eje kwubi okwu is a sacrifice. N'iji edu isi ya dooru gị were ihe Chukwu kere wee kwubi okwu. Ị mara ị nwekwara ike ijikwa mmiri wee mee libation. Yes, eziokwu na water might not connect so fast because na mmiri ara evaporate. Mmiri remains mmiri. Mana ọ connect go. Ị nwekwara ike iji hot ikwubicha okwu ịtụọrụ ndị gị na ha so si abịa were nkwụ ka ha ṅụọ nkwụ ka ike wee dị ha wee na-alụrụ ọrụ ha mee ka ị na-apụ ọkụ. Ị nwekwara ike igbusi ihe mmee depend na ụdị àjà ị chọrọ ịchụ. The sacrifice of the blood work faster. Reason bụ na the blood is the spirit, that is it, the life. Example, the blood that one dị n'ọkụkọ ma ọ bụ na any animal, so bụ the life dị na that bụ animal. So when that blood aka ọ tụrụ ya ọbara agbapụ, life anwa esizgo. So that life a ga-eme ọ dị very fast. Bido tata gawa ọfọ, bido kpewe ekpere ka ọ dịrị gị mma. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. N'isi ndị niile na-anụ vidio a na-ekwu, a sị na ọmaka ga-eme n'ụnụ. Let there be cause breaking, let there be upliftment, let there be favor, let there be blessing, let every curse be broken n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka ndị niile nọ under the influence of this my voice, ndị na-anụ ụlọ na anụ vidio, let them receive blessing. Distance is never a barrier. Ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo, a sị m ndị nọ na mba ofesi na ha ga-ebute ike mmadụ 20 ka ha weta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ, maka na ada ụka ibe na-agụ akwa. Na-akpọkụ ndị egere na ndị mma, na-akpọkụ ndị nna nna anyị ha, the elemental beings, helpful beings, ka ụnụ bụrụ ndị akaebe. Na-akpọkụ elu, na-akpọkụ ala, na-akpọkụ mmụọ niile anyị na ha anyị na-ejere ozi. Ụnụ gbaa akaebe n'ụbọchị taa na m ekwubigo okwu n'isi mmadụ niile ekere eke, ndị enyi anyị niile, ndị denere vidiyo anyị, sị ka ọmaka mere ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ise, onwe ihe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzigoro gboo, maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send ya meseji na WhatsApp, aga m enyere gị aka. My number is 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu wafa m. Ọ bụrụ na mgbe ị mezuru ya, ka Chukwu okike na ndị afọrọ anya, the forces of nature, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, tinye aka ka emezuoro ọchịchị obi gị n'aha Chukwu okike nke onye ike niile si n'aka ya abịa. Ise, daalụ.